Mawala Vanoa, Talanoa, lo KVZK, Iladi Tusiata, or Motofono, to know. Faaurisi tulafono le mauta maualunga e sui ai tulafono me avesea o na usala. Ma o le ponei o lo o saidi ai ia pia se tausala o le Pasifika. E tala fatu se whaapupongo tala me lau KVZK nei vai ngau le fiafi. Ile taime umane ai le ngā luenga o le mauta fono fau o le atunu u. Ua sidia ma le 2 miliona tala se tino itupe o le a whaaluinai. O se whaamtalanga lea ale le na tūsia le ata o le whalifono le nei, o ia fo i o lo vaaya le ngā luenga le nei i a Mark Lively i se taranoanga ma le KVZK le tau nei. Talofa, you're watching the news live from KVZKTV. By the time the new Fono building is complete, it will cost local taxpayers more than $20 million, according to architect Mark Lively in an interview with KVZK-TV. O se avanole au maua lea na talano ai lau KVZK le tau nei. I le li papalang le nei o Mark Lively lea na tusia lea tala mau te fono lea tunu. Ma o ia fo i lea wa tu i le vaingo le nei ngā luenga tele. E pena sila fia o le whai ungo le tausanga na te nei, na wha moe moe mai aile nei ngā luenga tele ai peitai, e o mai lava i le so, e le i mai a lava. Ma o vaenga i na vasili e lau KVZK le tau nei. I se whamtalanga le sunga ia Lively o whai ungo union le tausanga nei le wha moe moe, e o atoi wa mai a le tele o le vaenga o le ngā luenga, e o e yeini si o ngā luenga i titi o le a wha o wina pēr lona wha tunaina. O no leo tūlanga na toi fasiti ngi ai lau KVZK po a whea mai ai le vaenga i a whio ai sui o le mauta maurunga, whape ma le mauta sui. Ai na Tali Lively o le ono masina muri mai, i whato a mawhai e ona whao ngā, ia po le whai ungo le tausanga nei. E pe ona sila fia o le masino union le tausanga nei, le fufua ato ia ile fitus fulima tausanga o le mauta fono le atunu. Mana fasiti ngi ai foi Lively pe wha amata o atu ia uni, ua mai a mo lea wha moe taua. Ai na Tali Lively e nā te leiloa pe o atu ia uni ua mai a atonu e o tu lava ua mai a. O le tau ngā ruenga ato, se vaenga lea na fasiti ai foi Lively, o na reporti wa maua lau KVZK e whapea, wa o atu nei le tau ngā ruenga ato le tau 10 miliona, a na Tali Lively e nā te leo loa ato le tau wo iai le temi nei, a o lana fika wha le maa fau iai, wa sidia ma le 10 miliona tā la le tau ngā ruenga. Na wha ai loa Lively e 10 miliona le tau wha tai ma le amatanga nei ngā ruenga, mai pau leo le vaenga o lo ngā tailo na silafia. O le isi vaenga na tā ua Lively, sa iei whiutana inga whasa whaia ma le company o le Paramount, o lo whausia ina le nei ngā ruenga, ma le matanga ruenga o ngā ruenga le malo o lo lātou le whaatino ina nisi o ngā ruenga. E le ima whaiona whaeloa mai Lively, po a tonu ngi ngā ruenga e na ia whaeloa o sa vaenga o le konkarate pēr ma le 10 miliona tā la. E na ua whaatupula ia le ngā ruenga, e le eise teimi o le matanga ruenga o ngā ruenga whaatino ai ia vaenga o le ngā ruenga, ma le mafuanga lea, na tonu ai loa e tūtasi le Paramount le ngā ruenga na te whaatino ina. Na tā uai Lively o le mauta fau le nei, o le a whaatotonga ina se tūlanga i onga tasi ma lau whanua Amerika Samoa, o le tele ato le nei ngā ruenga e wha se 4 square fitu, ma o le a te tele atu potu mo vaenga umo le nei fale, nai lo le mauta fono tuai sa iai. Na vasiri lau KVZK po ai o la whaatino ina te ungo tōtonga le mauta po le interior design a na Tali Lively o le taimi nei e lo iei seisi na te whaatino ina a lo ngā ruel na company ma Reggie Meredith e wha o ngā ina sikaini wha Samoa mo le nei mauta pe o siapo ma isi vainga wha Samoa e masani ai le atunu o. The architect of the new Fono building hopes to complete construction work by the end of June this year. When Mark Lively appeared before the Senate last year, he told the Senate committee that work was going to finish in December 2022. It's now February and construction work is ongoing. The schedule right now indicates the end of June. We should be finished with the main building, substantially complete. I'm sure there are going to be a few minor items that still have to be picked up.
Substantially complete, according to Lively, means the main building will be finished, not other sections of it. Asked what the projected time for the Senate and House wings to be complete, Lively responded, That would be about 6 months later, so the end of 2023. As reported on KVZK News a few weeks ago, Fono leaders have appointed a 6-member committee made up of lawmakers, 3 from each chamber, to come up with a report and plan for the 75th anniversary since the establishment of the Legislature of American Samoa in June. So we asked Mr. Lively if the building will be ready for the 75th anniversary. We should be substantially complete so they can actually move into the building and use it for its intended purpose. In April last year, when Deputy Director of Public Works Ta'asea Falavai appeared in the Senate for a hearing on the project, he told the Senate that $20.4 million had already been spent on the Fono building. During that hearing, Senator Utu predicted that by the time the building is complete, the cost would be close to $40 million. Reports received by KVZK News says the current cost of the building is near $30 million. So we put this question to Mr. Lively. The whole project, it's in excess of $20 million right now. That's about as close as I can give you off the top of my head. It was estimated around $20 million from the beginning. There were some negotiations at the beginning to have the contractor do some of the work and Public Works do the rest. So they got the contract amount closer to $10 million. But it didn't, as time went on, I think confidence in the contractor grew, and it seemed like Public Works didn't really have the time to do the finish work. So I think we're better off keeping everything under the same contractor. And so the plan is to encapsulate the landscape and the Samoa in the building. Asked about the sizes of the office spaces, Mr. Lively said, Everything is larger than the original building. This new building is about 2 to 3 times larger. The office spaces for the senators and representatives are larger. The original offices were very small, so these are a little bit larger and more comfortable. We don't really have interior designer. That's part of Lively Architects' work, but we are working closely with local artists like Reggie Meredith that we teamed up with to help bring a lot of the Samoan culture and character into the building. As you can see, the decorative band around the perimeter of the building is one aspect, but we're using everything from siapu to cover the acoustical panels inside, the chambers themselves. The ceilings will have traditional Samoan motifs, so they will feel like a Fale Samoa inside the chambers, although the rest of the building is quite modern. But we're trying to mix the blend of the culture as well as a modern interpretation. We also asked Mr. Lively if he will complete the building. He responded, We're targeting June, and under the worst circumstances, I think finishing touches may end up happening by the end of the year. O le tau nei O se le na avanole whau au mai maua le lea na mau talanoa tula ai lau funu KVZK tau le whaafi. tau nei. E whaatanga ai le palang ave le sea Mark oni Lively aseta lea sa na vivi. tusia le Ma ata mea mau whaonga, te me whono maua mai ma nisi o o ia sona fo'i tula lea. whono. Ma sui ai le manga suma le tolu tasi o tolu lua o le tusi tula whono Amerika Samoa. O le nei tula whono le a whaavai ai se mata o pulua se fulu lalo le ulu tala fast fulu tolu. O le tula whono ma sui ai le manga suma le tolu tasi o tolu tolu. Ma le suma le tolu tasi o tolu ono le tula whono Amerika Samoa. I le whaatomuanga o le nei tula whono lo o ta wai e whaapea. O le tula whono le avesea o aseta savili o se a upenga taua. E avesea ai mai tangata so le tula whono mea la tau te whaonga e soli ai tula whono. Ma mea e maua mai ai, ma o tupe e maua mai ai i le avesea o nei aseta e mawhai ai o na whaonga e taui ai i la tau na whaina. Ma maua ai tupe e mnao mia mo le whai o su e suenga ma le whaamisinoina o ngai o inga soli tula whono.
Ma te tau ona si la fia le fono fai tula fono ma le lautele mea na maua le malo ma le whaongai nau nei tupe sa maua mai i le AVCA o Asia te Savili. A new bill has been introduced in the Senate to amend the forfeiture laws of American Samoa. The bill expands seizure authority to include proceeds from illicit drug transactions. It provides a general procedure for forfeiture actions that could be used for a variety of crimes while balancing the due process rights of individuals with public safety and law enforcement objectives. The bill also provides for distribution of forfeiture proceeds, including residual funds to the legislator, and requires reports to the legislator, governor, and the territorial audit to be published on the ASG website. The bill seeks to amend Section 13.1032 of American Samoa Code Annotated, creating a Chapter 20 under Title 43 of American Samoa Code Annotated, and repealing Sections 13.1033 and 13.1036 of the American Samoa Code Annotated. O le tau nei le na whai ai se solo ta avale tiu ina tau salo le Pasifika ia pia o se vaenga o le porklame o le nei vaiaso o le tau vanga o la le lei o le Pasifika i saute. O le solo ta avale tiu ina le tau nei na taita ia e le tau salo Amerika Samoa ia kauhani fui mono le na amata mai i luma o le whaletan malo o le Sheraton se ia mai ai luma o le mauta o le malo ia pia. O ta vale teu e lima mo tau salo le tau vanga na ta pena iai niso e kalesia ma whaala puputonga mai nuu mafiu anga sa avi iai le avanoa le komiti o ta penanga. O le afionga i le sui pale mi o Samoa i atuala Iosefo Bonifasio na sau noa e whaafei loa i tamaita i tau vaa. O le ponei le tau le fitu ia pia a matai nei tau vanga ia manuia tele le whaamoimoe o le tau salo Amerika Samoa. It's pageant night in Apia, and the five contestants of the Miss Pacific pageant are finalizing preparations before they got onto the stage tonight in Apia to compete for the title. As a part of the program, there was a float parade for all the contestants in downtown Apia that started from in front of the Sheraton Hotel to the main government building. The contestants were greeted by the Deputy Prime Minister of Samoa, Tuala Iosefo Bonifasio. Ms. Kauhani Fuimono is in high spirits and she is looking forward to the competition tonight. Good luck to our Miss American Samoa. O se tasi o company mai Samoa lea e ana fuamua i o loo vavao ai nei lea tunuu o le company o Frankie Samoa. Ele i tala noa mai le tamaita i pula le company o Frankie e tusai o le mata upu. Ai orana whaafetai i le tulango o le whonutanga Samoa ilua. Ua mawhai e na company o na fiso tainisi o company Amerika Samoa. E ala i se whainga ua whaatau ai fo i o loa mai le motu e whaatau atu i Samoa. E se whaamatalanga le tamaita i o mei tai, ele i lewa nei o na whai e se whonutanga ma le Starkist. Lea ua mawhai ai foi o na whaatau atu le lima se lau katuni o le apatuna, lea foi ua whaatauina i o na whale o loa i Samoa. O le isi o loa mai Amerika Samoa ua whaatauina nei whale o loa Frankie Apia o le Moana Chips, lea ua maua i o na duty free i Samoa. Ta ua e le whale tui a meitai. O le whaamoemoe o le awina atua na container o loa o pusatuna mai Amerika Samoa i se taimi ele o toi mabao. O le company le nei o Frankie Samoa e silia ma le se fulu o na whale o loa te tele ia pia o ana Pamoa o whaatuanga i ngausi ai e tutoa i ona na whala au aina o whala au whaisua whaapea malane vai e whaatauina i ona whale o loa. The owner of Sunshine Farm Eggs in Apia, Mei Tai, did not want to comment on the pallets of eggs that is been widely reported by the local media. She did, however, told KVZK News that she's grateful for opportunity like the Atoll Samoa for opening up opportunities for local business owners like herself to purchase in American Samoa. May told KVZK News that Frankie recently bought about 500 cartons of tuna from Starkist Samoa that are now sold in her shops in Upolu and Savai'i. She said the plan is to buy a container load of Starkist tuna in the near future. Another made in American Samoa being sold at Frankie in Samoa is Moana Chips. May said these are going like hotcakes on the shelves, and she also plans to purchase in bulk from Moana Chips. May and her husband Frankie of Frankie Samoa own more than 10 big supermarkets in Samoa, hydroponic farms, poultry farms that supply all its supermarkets.
O lea whaisina marolonga pupu o na toi taliu mai lea on whauwina tu leo tala mai lau KVZK. Let's take a short break, plenty more coming up, so stay with us. KVZK TV is on the move with the addition of new channels to its services. RSE scheme is back on again after a month of review by the new government. And a new Prime Minister looks into overstayer petition. So we say feel a little manaya. Fa angalomba fa la ve se maya. Oh mata baby la ala amilina malava. So we tafa atofa la ve. Oh to feel se fa tell olo I mata ata. Tau sisi pea lelele yonona va ifafuma tangata Vasili sa olope yai o se leo te whea mo oe Telebi supapona patapai o telefoi mamoe Jambalaya, crawfish pie and filet gumbo Cause tonight I'm gonna see my Michelle and me Guitar, feel free, John and Big A. Son of a gun, we gonna have big fun on the bayou. Goodbye, Joe, he got to go, me, oh my, oh. He got to go, Porter B. Road down the bayou. Here's Yvonne, the sweetest one, me, oh my, oh. Son of a gun, we gonna have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie and filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see my Michelle and Mia. Big guitar, feel free, jar and big A. Son of a gun, we gonna have big fun on the bayou. Whaatalawhātu I le toi taliu mai o tala lau KVZK ni vai ngō le fiafi. Mo le taimi mo mua le o iai nisi o ala ta whaupopo lau KVZK e se mai le ala ta lua le masani lava o na au inatu ai le telo whaafianga whai ngā lotu ia so uma. E pe ona si la fie tasi lava le ala ta sa iai a o le ua whaupopo mai ai ma nisi o ala ta se tolu le ua fuafue au inatu ai nisi o Paul Klame Fou lau KVZK. O loo tau mawhai le pulenga lau KVZK ina ia wha mauseli nisi o suinga fau al KVZK ina ia avea ai pea le KVZK ma televise lawi loa i le Pasifika atoa. O loo vaia pea le whaatupula i o suinga fau i le au unanga lau KVZK o wale tau tuaina o le tatu wa tunuu. O ala ata fau e pei o na whaapopo mai o le ala ata tasi o le tolu ma le fitu. O le ata tolu le ua fuafua iai le pulenga lau KVZK e awina tuai na o whai ngā lotu ai o le ala ata tasi ma le fitu le o le a awina tuai nisi o Paul Klame Fou o lo tapena iai lau KVZK. KVZK TV is on the move with the introduction of 3 more channels for your viewing pleasure. In addition to Channel 2, the three new channels, 1, 3, and 7, will air locally produced programs that are already in the planning stage. According to Deputy Director of KVZK TV, Tawapa'i Laupola, it's important to pay attention to the drastic change in audience viewing preferences. Therefore, KVZK must adapt a strategy that could integrate viewers to continue using the broadcast television in watching local television. The new Channel 3 will air only Whainga Lotu, while Channels 1, 2, and 7 is some of our locally produced programs.
KVZKTV will continue to make changes that enriches the diversity of our community by presenting programs which contribute to expanding the variety of viewpoints and enhancing diversity of programming choices available to the general public. I tātou tala mai apia ua whaia nei ni suenga ia pia e sa iri ai le tangata nei e whaatangaina le malanga ese o tangata whainga luenga whaavai taimi le asas fumalimo Januari e ui o loo tau fia le malo ia malanga se ia mai au na toi luiluina e le malo anga waa mai ainga o le whengainga ma Australia ma New Zealand. E se whaamtalanga mai le sui pāle mi o Samoa ia tuali o Sevo Poni Fasio. O loo ia ta wai e whaapea ua mai au na tala no sui o malo Samoa ma New Zealand whaapea i ma Australia ia inga o le whaawawina o le proklame lea e au nā tuai tangata mai Samoa i ngā rua i whaatoanga ia tunu o mo se whaitaimi. I le mai ai foi o ia whidutanga ina mai ia malo o ana pōlea na saunua ai le sui pāle mia i lungo tuatusi le malo. E whaapea o le ato i te tala le malanga atu tangata i ngā rua i ngā ruenga whaavaitaimi ai ua mai o na iai ngā ua whaatatitia e au o na buli ta ia. In our news from Apia, an investigation is in progress into who authorized the RSE flight of the 15th of January 2023 that ignored Cabinet's decision to suspend all RSE trips until it has reviewed the subcommittee's report. The acting Prime Minister, Tuala Yosefo Bonifacio, confirmed that Cabinet today reviewed the report that was to shape policy guidelines not only to monitor the progress of the RSE program in New Zealand and Australia, but also to ensure that all countries involved in the program get a fair deal out of it and that the Samoan workers under the program are well taken care of. Speaking in Apia yesterday, Tuala said among the issues discussed was the RSE flight of 15 January 2023, despite Cabinet's decision to suspend all RSE trips until Cabinet has reviewed the committee's report. The acting Prime Minister said it was a fruitful discussion that would shape and establish policy guidelines for all to follow. I tātou tala mai le Pasifika ua maliele e pāle mio New Zealand e sila i le talosanga le whaalaputuputonga o tangata Pasifika. Mo se avanoa e avea ai a tangata ua ova aso e nofo whaatula fono ai New Zealand ma tangata nofo mau. O le talosanga le whaalapututonga o le Pasifika le malo New Zealand na sainia le sidia ma le sifumalatasi afi tangata o le atunu ma o lo talosanga ina i fo i le pāle mene o lea malo se i sila lofa i nei talosanga. O le finangalo le ni pāle mea fo New Zealand ia whaalolongia le sao tangata Pasifika o lo i New Zealand i le timinei. In our Pacific news, New Zealand's new Prime Minister has agreed to look at an overstay petition that was launched by Pacific community leaders almost 3 years ago. The petition calls for pathways to residency to be established for Pacifica overstayers under compassionate grounds. The petition has 11,119 signatures. The petition committee recommended that Parliament take note of it. In an interview with Radio New Zealand, Chris Hipkins said they want to make sure we have a country in New Zealand where Pacific people are respected, they have a place, and where we can continue to maintain a really strong relationship with their home countries. Ele I awinatu ia le report le tau mo Amerika Samoa le vai ngo le fiafi o se vai nei swing o tupe nei fu yaso. Tasi le tala Amerika whare liwina mo wai le lua tala o nas fulusene tala Samoa. Tasi le tala Amerika whare liwina mo wai le lua tala luas fulusene tonga paanga. Tasi le tala Amerika whare liwina mo wai le lua tala sfumalafasene tala fiti. Mo le tasi le tala Amerika whare liwina mo wai le limas fulfafas tasi Philippine pesos. Here's a look at our currency exchange rate for today. $1 US gives you 2 tala and 60 cents Samoa tala. $1 US gives you $2.25 Tonga paanga. $1 US gives you $2.14 Fiji dollar. And $1 US gives you 54 and 41 Philippine pesos. And that's our currency exchange rate for today. Usi mai loa lau mai moe se whaingo le tau mo Amerika Samoa i le vai ngo le fiafi.
O se whainga le tau i le pōna nei, ma tiri na awawa e te ulu timunga, ma lue fitu se fururima, sa vili mai se sae, se fururima mai la li tūla. O se whainga i le aso whareile, ma tiri na awawa e te ulu timunga, ve vele val se fulfitu, sa vili mai se sae, e se fururima mai la li tūla. Looking at tonight's weather, it's mostly cloudy, numerous showers, lows around 75, east winds around 15 miles per hour. Looking at Friday, it's mostly cloudy, numerous showers, highs in the upper 80s, east winds around 15 miles per hour. Looking at Friday night and Saturday, it's mostly cloudy, scattered showers, lows in the upper 80s, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, east winds 10 to 15 miles per hour. And that's our weather report for this evening. O le whai unga le nau tala me lau KVZK ni nei vai ngau le fiafi, ta manuia te lau whai ngā malulonga, tō whāsifua. And that concludes your news from KVZKTV. Thanks for watching. Goodbye.